popular and prominent board of exam in the area of early years. And they will present us and they will talk about the kind of qualification which is on offer in England through the cash board of exam. And as I said in Arabic in the last 2 minutes, that will make you eligible to work in England or to work in any areas in the Gulf. They are based in Dubai as well, and in Dubai this qualification is very, very popular. And they told me within hours, if you get this qualification, you can get a job the following day. So I'd like to welcome on behalf of all of us, Jackie and Sarah. Sorry? You don't have a microphone here? Sorry? Okay, you can take mine. I will see. Hisham, فين الميكروفون؟ عايزة ميكروفون زيادة يا جماعة. عايزة ميكروفون. We're here today really to introduce ourselves. As Hannah said, we're from the UK, but for the last 9 years we've been working internationally, mostly in the Middle East, promoting early years qualifications and supporting teaching and learning qualifications for teaching assistants. To tell you a bit about ourselves, so we are an education management consultancy and training company. We are approved by CASH and NCFE, which is a UK awarding organisation, and we're approved to deliver their qualifications. We're also fully supported by the Department for International Trade in the UK, which is a governmental organisation. Between us, we have over 50 years experience, I know that's a lot, in education, and myself in the early years sector for over 30 years. We have been supporting centres to become early years training providers with cash qualifications in over 25 countries, mainly in the Middle East, but working in Malaysia, China, India and Egypt. Right. يعني simply اللي جاكي قالته إن هم بيشتغلوا في 25 دولة في الشرق الأوسط، وإن هم البورد اوف اكزام ده اشهر بورد اوف اكزام في انجلترا اسمه الكاش للطفوله المبكره. هم بيشتغلوا في البورد اوف اكزام كل واحده 25 سنه، وهم سنتر معترف بيه من البورد اوف اكزام ده للتريننج وتقديم هذه المؤهلات، وان هو عندهم المسانده من الحكومه البريطانيه كتريننج سنتر موجود. فهم اوريدي منتشرين في 25 دوله في الشرق الاوسط، والاول مره بيجوا مصر عشان يتكلموا عن المؤهلات البريطانيه والدوليه للطفوله المبكره. It's with great pleasure that we've now started to work with the Arab British Academy for Training and Human Resource Development. And we think that working in partnership with them here in Cairo will actually help us and you to raise the standards in early years education and the teaching and learning sectors. It would be great to have a local in-country support with that we are to provide information and expertise right here where you need it. This company also, their expertise in teachers and training, management and leadership, and also special needs education. So we feel that we have a really good fit. There are two organisations planning to work together here. اللي سارة قالته جاكي قالته من دواعي سرورها انها لاول مره بتيجي مصر وبتبدا تشتغل في شراكه مع الاكاديميه العربيه البريطانيه للتدريب والتنميه البشريه ابارد اللي بيمثلوهم دلوقتي في مصر، وهي هوبنج ان مصر هتعرف اكتر عن الديفلوبمنت والاشياء الجديده اللي جايه في مراحل الطفوله المبكره لتدريب المعلمين والقيادات، وخصوصا في مجال الاعاقات في الطفوله المبكره، لان دي من المجالات اللي مطلوبه في مصر، مطلوبه في الخليج، وبرضه مطلوبه في انجلترا. Special educational needs. So, Tiger and Abad, we plan to provide the opportunity for schools, colleges and universities to enable their staff in early years to enter into training agreement with us, and we will be able to deliver UK regulated qualifications to the students. In my experience in the Middle East,
4 or 5 years ago, we found that there was a lot of people interested and also working in early years, but nobody had qualifications. We've heard some great stuff today about how important it is that we support our children in a learning and creative environment, but without those early years professionals, how are we going to do that? So entering into a unique agreement with ourselves will help you to train your staff to become early years professionals. اللي هي قالت له شاكين ان هم جايين النهارده ومتطلعين ان يعملوا اتفاقيات ممكن مع كليات تربيه، مع مدارس، مع حضانات، مع اي حد مهتم بمراحل الطفوله المبكره ومؤهلاتها لتنميه القيادات وتنميه المعلمين ومساعد المعلم، وهيكونوا موجودين معانا النهارده وبكره. انا طلبت من الساده اداره المؤتمر نحط لهم ورك شوب بكره من الساعه 4 للساعه 5 الا ربع عشان حضراتكم ممكن تتواصلوا معاهم لحاجات تفاصيل اكتر لو في اهتمام. وهم قالوا ان الحاجات دي بيعملوها قبل كده في الميدل ايست وخصوصا في دبي وناجحين جدا جدا، وجايين بالامل ان يبقى في برضه نوع من التعاون في مصر مع المؤسسات المختلفه في مراحل الطفوله المبكره. وكنت بتكلم معاهم قبل ما يبداوا ان لو في اهتمام كبير في مصر هنبدا نشوف امكانيه ترجمه هذه المؤهلات للغه العربيه عشان ما نحرمش معلمين المدارس الحكوميه من ان هم يبقوا جزء من منظومه التنميه في مراحل الطفوله المبكره. So as an organisation we have access to over 100 qualifications, and the majority of our qualifications are in early years and supporting teaching and learning. Our early years qualifications have been translated into Japanese and also into Arabic, and these courses are now being trained in places like Saudi Arabia, Bahrain and Kuwait. ترانسليت اللي قالته كمان ده يعني شيء جميل، ما كنتش عارفه ان هم اوريدي ترانسليتد الكواليفيكيشن. اللي قالته ان هم بيقدموا اكتر من 100 كواليفيكيشن موجوده، وان الكواليفيكيشن الخاصه بالطفوله المبكره عشان بيشتغلوا في السعوديه تم ترجمتها، فدي اعتقد شيء هيبقى جميل جدا عشان لو في ساده زملاء من مدارس حكوميه انه ممكن يشاركوا لو هم عندهم اهتمام باخذ بعض من هذه المؤهلات. وهي حطت الكاش كواليفيكيشنز دي اللي هي اول واحده على الشمال بقى تبقى ولا على يميني معرفش تبقى ايدي اليمين كده، دي اللي هي بتاعه الايرلي ييرز الطفوله المبكره. بيقدموا المؤهلات دي من اول ليفل لغايه ليفل 5 للقيادات، يعني عندهم حاجات لاولياء الامور، عندهم حاجات لمساعد المعلم، عندهم حاجات للمعلم، عندهم حاجات للمعلم الاول، وعندهم حاجات للقيادات اللي بتاخدني لاخر ليفل اللي هو ليفل 5 اللي بعده سنه كمان، وممكن اي حد ياخد ديجري شهاده جامعيه من الطفوله المبكره بريطانيه. يعني ليفل 5 ده بعد سنه كمان، وممكن يبقى زي بكالوريوس او ليسانس ايرلي ييرز من انجلترا، فهم بيبقوا واقفين لغايه ليفل 5. So we have, as Hannah says, we have qualifications from entry level up to level 5 in early years. So what would be the benefits of you entering into a training agreement with both of us? Well, we provide the full provision of full administrative support. We provide each learner with an online platform so that they can work at home, so they can maintain a work-life balance. We provide qualification, resources and tutor guidance. We also provide the internal quality assurance and the UK registration and certification for all the learners that enter onto our early years courses. We also provide dedicated account managers and internal quality assurers to work with your centre, and also here in Cairo, face-to-face training if required by ABAD. اللي هم بيعملوه علشان يسهلوا عملية الالتحاق بهذه المؤهلات ان هم هيقدموا كل المساندة الإدارية في عمليات التسجيل، مثلا تقديم الابليكيشنز، الطلبات للمؤهلات عشان يبعتوها للبورد اوف اكزام، كل الريسورسز والمواد العلمية هتكون موجودة اونلاين. هم هيقدموا الكلام ده كله، هيقوموا بعملية الانترنال
كواليتي اشورنس اللي هي التاكيد على عمليه الجوده في بالنسبه طبعا للريسورسز المواد وبالنسبه للتدريس وبالنسبه للتقييم وباي حاجه من اول العمليه دي لاخرها. هم هياخدوا العمليه دي كلها لان كانوا بيشتغلوا مع البورد كل واحده منهم 25 سنه، فعارفين بالظبط النظام، وده هيوفر كتير جدا جدا على الساده الحضور لو حد مهتم بالمؤهلات دي. So what are the benefits to your school or college or university of having a workforce that's trained? Well, your workforce becomes more flexible and they most probably will be more inspired to keep up to date and more able to respond to change. And the achievement of accredited qualifications actually provides external validation for your company or your school as your staff demonstrate best practice and you have a benchmark of that, which you can have confidence. Parents' confidence is increased if you have a high-quality staff team educating and caring for the children, and the reputation of the school or the organisation is also enhanced. اللي هي بتقوله بريفلي ان المؤهلات دي مش بس للمعلم انه بيحسن من نفسه ومن مهاراته ومن معلوماته وبيبقى معلم معترف به دوليا في مراحل الطفوله المبكره، لكن دي برضه بتعمل دعايه كويسه جدا للمدرسه. المدرسه طبعا الاباء بيعرفوا انها مدرسه كويسه على مستوى كويس على معايير دوليه، كل ده بيساعد ان الايمج بتاع المدرسه او الايمج بتاع الكليه بيبقى طبعا حاجه احسن بالنسبه لاولياء الامور او بالنسبه للمجتمع. زي ما قلت لحضراتكم المؤهلات دي معترف بيها في دبي، في الخليج الساده الاخوه العرب بيبقوا عايزين دايما معلمين في مراحل الطفوله المبكره معاهم المؤهلات دي، وبرده في انجلترا لو في حضانات موجوده بيبقى في ساعات شورتج بروفايدد ان يبقى مع حد الاي جي سي اس اي مثلا انجلش، الكواليفيكيشنز دي بتبقى اكسبتد ستريت اواي في انجلترا للعمل في الحضانات والمدارس في هذه المرحله. The other benefits are staff retention. So staff that receive structured learning and development often feel more valued, supported and more engaged with your school or organisation. Staff that are trained develop confidence, a better self-esteem and greater job satisfaction, and they're more likely to remain in their post for longer, which is great because what we need is continuity of staff when we're working with children. And a completion of these qualifications also develops a professional culture within the school or an organisation and ultimately will boost the status of the early years workforce and the teaching assistants that you may have in your school or organisation. اللي قالته طبعا ان المؤهلات دي بتخلي الستاف يقعدوا في الاماكن اكتر ما يسيبوهاش، لان لو هم حاسين ان هم ابريشيتد ومتقدرين وبيعملوا حاجات عشان ينموا مهاراتهم وينموا معلوماتهم وينموا خبراتهم بيشعروا ان هم افضل، بتخلي روحهم المعنويه اعلى، بتخلي ادائهم بيكون افضل. دي كلها بتفيد مش بس المعلم لكن كمان بتفيد الحضانه او المدرسه، وبرضه بتنمي ثقافه التعلم اللي موجوده بين العاملين في هذا المجال. So in summary, we're looking at the benefits. So you can a trained staff will reduce your staff turnover. It will increase the overall quality and availability of qualified staff in early years and teaching assistants within the schools and within the region. It will add stability and consistency with your team, encourage progression in the workplace, and the result is providing greater quality of provision for early years. هي بتعيد اللي قالته قبل كده ان روح المعلم هتبقى افضل، نفسيته هتبقى افضل، المدرسه هتبقى افضل، هيبقى في كواليتي للتعلم في المرحله دي، الايمج هيبقى افضل، فهي بتلخص كل اللي قالته في السلايدز اللي قبل كده. So now I'm going to pass you over to Sarah, who's going to give you a bit more insight into the qualifications, a bit more detail. سارة دلوقتي هتكلمنا عن المؤهلات دي في العشر دقائق اللي جايين دول عشان تبقوا حضراتكم عارفين المؤهلات دي عبارة عن ايه كفكرة، وبكرة الورك شوب موجود معاهم من الساعة 4 ل 5 الا ربع لو حد عايز يحضره لمور ديتيلز. So
What are vocational qualifications within the UK? Well, they're all based on UK national occupational standards, so they're set by the sector, so they're set by the industry and the experts within the early years sector. They come in different levels, as Jackie has said. We have entry level all the way up to level 5, and that denotes how difficult the qualification is. They come in award, certificate and diplomas, which are of different sizes. They consist of units with different credits. So one credit roughly is around 10 hours for a learner's working. And that means that the qualifications come in small, manageable bites that can be built up into a full qualification unit by unit. They all have guided learning hours, which is the amount of time a learner should spend under tutor supervision, and that would include working on the e-portfolio and e-platform as well. And in vocational qualifications, the skills as well as the knowledge are assessed. So the learner is observed in the workplace. They're work-based qualifications, and there's competence in the real work environment. ثانك سارة. اللي قالته سارة عن المؤهلات دي بدأنا بقى نشوف المؤهلات دي عبارة عن ايه. بتقول المؤهلات دي كلها بتدخل تحت الامبريلا بتاعة الناشونال اوكيوبيشنال ستاندردز اللي في الحكومة البريطانية. كله لازم الستاندردز دي تكون واحدة بالنسبة لكل المؤهلات الفنية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للمعلمين والقيادات. بتقول المؤهلات دي بتبدأ من الانتري ليفل اللي هو الليفل الفيري بيزك لغاية الليفل 5 اللي هو الليفل الخاص بالقيادات التعليمية في هذه المراحل. قالت ان المؤهلات دي عبارة عن سمول يونتس، وحدات صغيرة متجمعة مع بعضها كلها علشان تبقى مانجبل، ما تبقاش تقيلة على اللي بيتعلم يخلص حاجة بسرعة وبعدها حاجة بسرعة وبعدها حاجة بسرعة. قالت المؤهلات دي كلها بتركز اكتر على الجدارات وعلى المهارات مش بس المعلومات. علشان كده هنشوف ان نبدأ من ليفل 3 لازم اللي بيعمل الليفل ده يكون موجود في حضانة او يكون في مدرسة. مهم قوي ان احنا نربط ما بين البراكتس العملي وما بين المواد التعليمية اللي موجودة في هذه المؤهلات. So, cash qualifications are based on the UK Early Years Foundation stage, that's the EYFS, and this actually sets out the standards for learning and development and care of children from birth to 5 years, and it applies to all early years of childcare settings within the UK. So the qualifications are based upon the EYFS, so that means they promote current best practice and they're tailored specifically to job roles. Each qualification is tailored to a specific job role. It also means that staff can access the qualifications online with the e-portfolio, and it means that the learning is flexible. اللي قالته سارة دلوقتي ان مفيش حد في انجلترا في مراحل الطفولة المبكرة ممكن يعمل في هذا المجال بدون كواليفيكيشنز من اللي موجودة دي مهمة جدا بالنسبة لهم. قالت الكواليفيكيشنز دي فيها نوع من المرونة بحيث ان كل واحد على حسب الشغل اللي بيعمله ممكن ياخد الكواليفيكيشنز اللي تلائمه. قالت ان كل الكلام ده موجود اونلاين بحيث ان ممكن الحاجات دي كلها الريسورسز تكون وانت قاعد في بيتك تقدر ان انت داونلود الريسورسز ده. احنا بنشتغل معاهم في بارتنرشيب لو حد عايز سبورت فيس تو فيس ان يجي يحضر محاضرات ممكن برضو دي ان احنا بنحاول نوفرها له. فبتقول ان دي بتبقى حسب الاحتياجات الشخصيه لكل واحد علشان كل واحد حسب مهاراته وحسب خبرته وحسب قدراته يقدر يحقق اكبر نجاح ممكن من خلال الحصول على هذه المؤهلات. So, what does this mean for the learner? For the learner, it means that they achieve a UK regulated qualification with an awarding organisation such as CASH or NCFE, and at the end they receive an awarding organisation certificate. It means that they can study face-to-face sessions here in Cairo with our partner, above, who will deliver and provide support. It also means there's an opportunity to work online as well, so some of the work can be done online at the learner's own pace and own time. All of the work is then uploaded onto the e-portfolio, and then an assessor from
can assess the learners and come along and observe and assess them and observe their competencies in the workplace. ثانك يو. اللي قالته ان اللي بياخد كواليفيكيشنز من دول بيبقى اكريديتد، يعني كاري اكريديتيشن من اكبر بورد اوف اكزام اللي هو كاش بورد اوف اكزام، وده مشهور جدا جدا عندنا في انجلترا. وانا من خبرتي في الجامعات البريطانيه ما بتاخدش الا اللي جاي من الكاش ده عشان لو بيدخلوا بعد كده في حاجات اندر جراجويت كورسز. فهو بورد له سمعته نظيفه جدا جدا في انجلترا. فقالت هياخد الكلام ده كله طبعا من اللوجو بتاعه. قالت هيبقى حاجات بالرغم انها اونلاين لكن هنعمل سيشنز ممكن الساده يجوا السيشنز دي يحضروها بمتخصصين هيبقوا بيشتغلوا معانا في موضوع الطفوله المبكره، هنختارهم طبعا بعنايه. بتقول كمان ان ممكن قوي بيتعمل نوع من التدريب. الاسيسور هيجي الاول من انجلترا، نيل طبعا كاكسبيرينس اسيسور هتبقى موجوده بتدور على المدارس هنا وبتشوف الوضع وبتكتب ريبورت. لكن احنا عايزين برضو ندرب اسيسورز مصريين بكواليفيكيشنز بريطانيه، فالتريننج بالنسبه للاسيسور برضو هيكون موجود، لان مهمه الاسيسور دي مهمه جدا، انه بيزور المدارس وبيعمل اوبزرفيشن وبيشوف الساده المتدربين دول الموجودين في البرنامج بيعملوا ايه بالظبط في الحضانات، لان لازم مهم قوي الربط ما بين البراكتيكال العملي وما بين النظري.